Sorry? Yeah. Can I turn this off? Give it. That's big, yeah? Okay, hello everybody, and welcome to the press conference with Conchita Wurst. It's an enormous pleasure to have Conchita Wurst here. Thank you for coming. She's the winner of the Eurovision Song Contest 2014, and she won this song contest with her message of love, respect and tolerance. And she's still spreading this message in Europe, and today she has come
to the European Parliament to spread this message. Thank you very much for coming, Conchita. And I'm very happy to be here with Ulrike Lunacek, Vice President of the European Parliament. She took the initiative to invite Conchita Wurst to the Parliament and was supported by members of 4 other political groups in this initiative. And without furthermore, I give the floor to Ulrike Lunacek. Guten Tag. Welcome to this great event in the very heavily loaded political environment we have in Brussels today, Commission's hearings, commissioners withdrawing, etc. This is a different event and something I'm glad so many people have come, and I'm especially glad that Conchita Wurst has made it here to Brussels today to be with us at this important event to spread a message which is not, there's nothing about party political in it, but I've been asked, but what kind of message is that for the Parliament? There are so many crises in the world, and there's the commissioners hearing everything. You know, Conchita Wurst has a very important political message which doesn't have anything to do with parties or with regular work in the Parliament. It has to do with what the European Union stands for. Equal rights, fundamental rights, the right to live your life without fear, the right also for lesbians, gay, bisexual, transgender people, and for other minorities to have the right to live freely. And I'm very glad that I have been supported with this initiative by members of at least 4 other political groups who will be with me as a stage also at noon at 1 o'clock today. And these 4, I will name them now, are from the European People's Party, Sirpa Pietikäinen, from the Socialists and Democrats, Daniele Viotti, and from the Liberals, Sophie in 't Veld, and from the European Left, Dennis de Jong. So there is broad political support for these initiatives. I know there have been some people criticizing it, but that's part of democracy. We have a widespread democracy majority in this House who loves having Conchita here spreading her message. So I'll hand the floor over to you now, and thank you for coming. Well, thank you for having me, first of all. Thank you for the invitation. This is a big honor for me because I think it's not really something obvious that a singer is actually asked to give a speech in front of the European Parliament. So this is very special to me, and it means a lot. As you said before, I won because of my message. I hope I also won a bit of my singing, because, you know, it was a singing competition. But I totally knew that for me, it was more than just singing. And also today, I really took this opportunity to, you know, get my point across. I really want to reach as many people possible, and I really appreciate that all of you showed up because of you, I really got the chance to talk and reach so many people just through one camera, you know. So thank you so much for your interest, and yeah, I will give everything I have to support everybody who wants to be supported by me. The floor is open for your questions now, please. Could you please state your name and the media you're working for? May I ask in German and have answers in German? Is that possible? You may. There's translation English and French, so you may. Leonie Heitz, ORF. Ich würde gern Frau Wurst noch mal fragen, was genau die Nachricht ist, die sie überbringen möchte hier. Und es gab ja im Vorfeld Kritiker, die gesagt haben, das Geld könnte besser verwendet werden. Wie reagieren Sie darauf? Also eine Gegenfrage habe ich, welches Geld? Das Geld, um dieses Event zu organisieren. Da muss ja eine Bühne aufgebaut werden, etc. Kann da was drauf sagen? Sehr gerne. Okay. Ich kann das gleich beantworten. Ich habe mit diesen Kritikerinnen und Kritikern auch zu tun gehabt, wurde auch gefragt, um vielleicht ganz klar zu machen, Conchita Wurst erhält für diesen Auftritt kein Honorar. Sie und ihr Team sind, um das auch klar zu machen, Economy-Flug heute hergeflogen und fliegen auch
im Laufe des heutigen Tages wieder zurück. Das heißt, weil auch andere Termine anstehen. Aber es ist auch klar kostet auch das Aufbauen einer Bühne und die ganze Logistik rundherum einiges. Das wird zu einem Teil von mir, zu einem Teil von der Grünen Fraktion finanziert. Aber es heißt ja nicht, dass wenn wir dafür Geld ausgeben, dass wir und dieses Parlament nicht auch Geld für anderes ausgibt. Diese Europäische Union zahlt ganz viel für Flüchtlinge auf dieser Welt, unterstützt auch Mitgliedstaaten darin, zahlt im Bereich Entwicklungspolitik, zahlt für den Europäischen Sozialfonds für Menschen, die wo arbeitslos werden. Also es gibt sehr viel Geld, das für ganz viel anderes ausgegeben wird. Diese Veranstaltung hier und dieser Event wird etwa ungefähr, wir haben noch nicht alle, etwa 17.000, 18.000 Euro kosten. Und ich denke, das ist es wert, so eine Botschafterin für so eine wichtige Botschaft hierher zu bekommen. Und ich sage das als eine, die erlebt hat, auch im letzten Wahlkampf, wie viel Kritik es an der Europäischen Union gibt. Ich denke, diese Botschaft von Conchita Wurst ist auch eine, die hoffentlich viele Leute, die für Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest gestimmt haben, wegen dieser Botschaft, denen wir damit auch klar machen können, dass dieses Europaparlament auch für diese Inhalte steht und diese auch über Gesetzesmaßnahmen und Ähnliches auch in dieser Europäischen Union stärken will. Und was meine Botschaft anbelangt, ich habe mit nichts Neuem aufzuwarten, denn das, was ich immer wieder wiederhole, hat sich leider noch nicht wesentlich verbessert. Ich merke natürlich gerade in meinem Umfeld, dass die Wörter Toleranz und Respekt eine größere Rolle spielen als vielleicht zuvor. Das freut mich sehr. Nichtsdestotrotz müssen wir immer noch daran arbeiten, weil das Ziel ist noch lange nicht erreicht, dass jeder mit jedem respektvoll umgeht. Deswegen werde ich heute diese Gelegenheit nutzen, einfach auch daran zu erinnern, aus welcher Vergangenheit wir kommen und wie wichtig es ist, sich wieder damit zu befassen und Respekt auch zu leben. Okay, sorry, please. E Alessio Pisano, Il Fatto Quotidiano, a question for Conchita on civil rights. In Italy, people of the same sex cannot get married. So it happens that a lot of people go abroad, get married, and then come back to Italy. In these days, an Italian minister forbade the local authorities from registering these marriages. What do you think about these decisions? Thanks. Well, unfortunately, these problems are very common these days. And I've been around the last summer in very many different countries, and almost in each and every one, I faced the same issues, the same problems. For me, you know, I just don't get it. I just don't get why there is a problem with same-sex marriage. I just don't get it. Because for me, a perfect future would be where we don't have to talk about those unnecessary things like sexuality, like the color of your skin, you know. It's, of course, important for the person, but it's not important for our society. And I don't care about the color of your skin or the sexual orientation. I decide because of the character if I like a person or not. And I don't know why are still politicians out there who are so afraid of this. I just don't get it. And I'm not a politician. And I think I'm sure it's not easy to make everybody happy, you know, but nobody said it would be easy. And it's their job to work for a working democracy and for equal rights. You know, we are a diverse continent. We're colorful, and we should be happy. And there are still people out there who, you know, don't want to make everybody happy. Okay, please. Sollten diese Botschaft auch weitertragen. Ist es eigentlich? Jetzt hört man mich. Sie haben gerade die Politiker angesprochen, dass sie die Botschaft weitertragen sollten. Ist es aber eigentlich leichter für Sie, ich nenne Sie mal einen Paradiesvogel, diese Botschaft an die Menschen heranzutragen? Ist es leichter für Sie als für irgendeinen Politiker? Natürlich ist es leichter für mich. Ich denke, für Künstler ist es immer ein bisschen leichter, ihre Meinung zu sagen, weil sie, wie soll ich sagen,
nicht wirklich Narrenfreiheit genießen, aber doch ein weiteres Feld haben, aus dem sie schöpfen können, ohne gleich dafür an den Pranger gestellt zu werden. Aber das finde ich gut. Ich finde es gut, dass wir Künstler diese Erlaubnis haben, auch ein bisschen über die Grenzen hinaus zu denken und vielleicht auch zu handeln. Deswegen ist mir das schon bewusst, dass ich das leichter sagen kann. Aber ich bin eine Stimme von vielen anderen, die gleich denken wie ich. Und ich betone das auch immer wieder. Ich kenne mich nicht aus in dem politischen Karussell, in dem sich diese Menschen bewegen. Und ich habe großen Respekt davor, weil es ohne Frage ein harter Job ist. Aber für mich als Bewohnerin Europas ist mir das eigentlich egal. Weil diese Menschen haben sich ihren Job ausgesucht, wie ich mir meinen ausgesucht habe. Und ich erwarte Ergebnisse. Und wenn ich Sätze höre, wir beginnen darüber nachzudenken, dann ist das der falsche Ansatz. Ich brauche niemanden, der nachdenkt. Ich brauche eine Entscheidung, die so natürlich ist, wie es nun mal ist, jemanden zu lieben. Und wenn man sich dazu entscheidet, ein Leben miteinander zu teilen, dann sollte das Geschlecht dabei keine Rolle spielen. Darf ich vielleicht Helmut, lass mich kurz als Politikerin dazu ergänzen, dass es, ich glaube, wir auch in der Politik brauchen Menschen wie Conchita Wurst, die diesen Weg gehen und die auch diese Botschaft über die Kunst auch vermitteln. Aber dennoch brauchen wir auch in der Politik jene, die bereit sind, tatsächlich hier auch mutig zu sein. Und ich sage das selbst als eine, die vor mittlerweile, sind es fast 20 Jahren in Österreich, als ich in die Politik gegangen bin, auch offen dazu gestanden ist, dass sie lesbisch ist. Das war damals die erste. Ich habe immer gefunden, das ist leichter, als sich verstecken zu müssen. Und ich sage all jenen, und heutzutage gibt es zum Glück schon mehr, ja. Und ich sage immer all jenen, die so kritisch sind oder jene, die eben nicht wollen, dass gleichgeschlechtliche Paare sich verpartnern, heiraten, paxen oder was immer können, sage ich, das kann in jeder Familie passieren. Und es passiert auch so, es passiert sozusagen quasi in jeder Familie, in jedem Beruf, in jedem Ministerium, in jedem Sportverein. Überall gibt es Lesben, Schwule, bisexuelle, Transgender-Personen. Und du entscheidest nicht, in wen du dich verliebst. Niemand von ihnen sagt, da gibt's wen und in den oder die verliebe ich mich. Das passiert uns. Und wir sollten auch als Europäerinnen und Europäer und als Politikerinnen und Politiker das unterstützen und nicht, wie Conchita gerade richtig gesagt hat, Angst verbreiten, weil in diesem Bereich darf es keine Angst geben. Hi, Conchita. Adam Fleming from the Daily Politics programme on the BBC in London. Can I just ask about where your politics lie with regards to Europe? Are you a federalist or are you a Eurosceptic? And secondly, in a couple of years, the UK might be voting on whether to stay in the EU or not. What's your message to the British people? Well, first of all, I don't know. I just live my life how I want it, you know, and I grab everything I need to get what I want, you know? So everybody who's on my side is my friend. And the second thing, for me, I see Europe as a very strong community, you know? I think this continent is so beautiful with this unity we have. You know, so for me, I think it would be a wrong way to think about splitting. You know, well, that's easy said. You know, it's just my opinion. But I feel that this unity is something very, very great. And after what all that happened in the past, for me, it's just the only way to live a great life together. You know, it's cheesy, but we just have this one little earth. We should better do something to get along with each other good. Okay. Are there more questions? Please, behind. Hello, I'm Sigrid van der Walen, TV Brussel. I have a question for you about the people living in Brussels. Gay people and transsexual people in Brussels have a lot of rights, but still there's a lot of aggression against them. They get discriminated very often. Do you have a message for them, for those people?
Well, I do have a message for everybody who feels discriminated. This is, of course, especially nowadays, a huge topic. And it's just sad to see that we in the 21st century have still need to talk about that. What I can say, because of my experience, is it just hurts if you don't know who you are. And it takes time. As I realized that I'm gay, I needed a few months to actually realize that the society surrounding me is maybe not right by saying being gay is something wrong. You know, it's not really helping this situation, but it may help themselves. You know what I mean? I think if they're strong enough and know who they are, for me, nobody can hurt me anymore because I exactly know who I am and I exactly know what I want. So I totally get that this is not the solution, but it is maybe a part of the solution. Was a question here? Hello, Conchita. My name is Koos. I'm from the Netherlands, Show News, SBS 6. It's nice to see you again. Nice to see you again. Ever since in May you won the Eurovision, all the people in Europe heard about your wonderful message and the things you want to change about accepting and tolerance. But did you already notice some change about tolerance in your surroundings, maybe in the city you live in? Well, yeah, baby steps, you know. And I take that. I totally take that. For me, I'm not naive. I'm an optimist. But, you know, my win in May was a big statement, I think, from Europe to the world. But it was just one statement, and that's not enough. But, you know, in times of Facebook, people are very quick by sending messages, sending their opinion. And I got a few, and one will be in my mind forever, I think. A guy wrote, "I hated your look, and I still hate it now, but you're not stupid." And that's actually what I want, you know. I always say you don't have to love me. We just have to respect one and each other, because everybody got a different or slightly different point of view. And if you're lucky enough to talk to somebody who got the same opinions as yourself, well, great. If not, you have to discuss respectfully. And yeah, little things change, definitely. But yeah, we still have a long way to go. Bernd Rieger, Deutsche Welle. Frau Wurst, wenn ich darf, auf Deutsch. Könnten Sie sich vorstellen, wenn es mal mit dem Singen nicht mehr so gut läuft, eine politische Karriere anzustreben hier im Europäischen Parlament? Hier sind ja schon viele exaltierte Charaktere integriert worden. Einen wunderschönen guten Tag. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht treffen wir uns in 20 Jahren wieder und dann sitze ich hier aus einem anderen Grund. Ich sage deswegen nein, weil wir vorhin auch schon das Thema hatten, wir Künstler dürfen doch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über die Stränge schlagen, als das viele Politiker tun. Und dieses Recht möchte ich mir eigentlich nicht damit verbauen. Rudolf Herbert, Euronews. Ist Conchita Wurst ein künstlerisches Konzept, eine Kunstfigur? Ist es ein alter Ego? Ich bezeichne Conchita Wurst als ein Stück der Torte meines Lebens. Und für mich hat diese Figur so wahnsinnig viel Bedeutung und es ist kein Konzept, das ich am Reißbrett entworfen habe. Das war das Leben. Und ich mache Drag, seit ich ungefähr 14 bin. Aber in allen möglichen verschiedensten Varianten, die man sich vorstellen kann. Kurze Haare, lange Haare, blond, dunkel, mit Bart, ohne Bart. Und ich habe damit aufgehört, eine bärtige Lady zu sein. Und das fühlt sich gut an.
Hi, Evelina from Imagina. What would you answer? What is your reaction to politicians and the members of the parliament, more conservative, who say that today your performance is just a comedy show and it should not happen in the European Parliament? What is your response to that? A comedy show? I'm not that funny, I think. Well, you know, that's their opinion, and I don't really care, because they don't have to go down and watch the show. They don't have to listen to me. I think they are busy enough to do other things. András Kósa from Budapest, hvg.hu. These gay, lesbian questions, tolerance questions are controversial in Hungary as well, actually, concerning our conservative government. So what is your message for our government? Well, the same as for every. I just don't know why we have to wait, still have to wait, because the right to love who you want is such a human thing, and everybody wants to live in freedom and peace and without fear. And I don't know why still people deny that. I just don't get it. And this is for all the politicians out there. I just don't get it. If somebody could it explain to me the way I understand it, I'd probably change my mind, but I don't think, because I'm saying the right things. Are there more questions? If not, so thank you very much for coming. If not, so thank you very much for coming, and have a nice day. And you know, at 1 o'clock there's the show outside at the Esplanade, and you're welcome to attend the show. Have a good day. Thank you. Thank you. Gracias.